डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स. कंपाउंड एंगल्स, द algebraic sum of two or more angles is called compound angle. For example, if a, b, c are any angles, then a plus b, a minus b, a plus b plus c, a plus b minus c, etc. are called compound angles. Constituent angles. The angles whose sum is considered are called constituent angles. Quadrantal angles. All angles which are integral multiples of pi by 2 are called quadrantal angles. Formula for cosine of difference of two angles. Prove that cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. अब यहाँ पर हम 3 पॉइंट ले लेंगे, P1, P2, P3. P0 पॉइंट जो है, यहाँ से हम P0O P2 ये एंगल बीटा ले लेंगे. P0O P3 हम ए माइनस बी होगा और P0O P1 ये एंगल हमारे पास ए होगा. दोबारा देख लीजिए, P0O P2 ये बी के बराबर आ गया. P0O P1 ये ए के बराबर आ गया. P0O P3 ये a माइनस बी आ गया. ऐसे ही ये केस है व्हेन a इज ग्रेटर देन b, और ये केस जो है, ये फिगर जो है, ये व्हेन a इज लेस देन b. केस फर्स्ट, व्हेन a इज ग्रेटर देन b, P1 point, P2 point, P3 point, P0 point. Proof: let x0 x dash and y0 y dash be two mutually perpendicular directions considered as coordinate axes, x x dash and y y dash. Consider a unit circle with center O. ये जो सर्कल है हमारे पास, इसका हमने यूनिट रेडियस ले लिया. Let P1, P2, P3 are the 3 points on the circle such that angle XOP1 equal to A, angle XOP2 equal to B, and angle XOP3 equal to A minus B. Coordinates of P1 are cos A sin A. Coordinates of P1 cos A sin A. Coordinates of P2 cos B sin B, cos B sin B, and coordinates of P3 are cos of A minus B and sin of A minus B. Now angle XOP3 is equal to angle P2OP1 each equal to A minus B. This implies that chord P0P3 equal to chord P1P2 because equal chords of circle subtends equal angles at the center of the circle. Therefore P0P3 whole square equal to P1P2 whole square. By using distance formula, cos of A minus B minus 1 whole square plus sin A minus B minus 0 whole square equal to cos B minus cos A whole square. Cos square A minus B plus 1 minus 2 cos A minus B plus sin square A minus B equal to cos B minus cos A whole square plus sin B minus sin A whole square. तो ये cos square A plus sin square A equal to 1 plus 1 minus 2 cos A minus B cos square B plus sin square B cos square A plus sin square A minus 2 cos A cos B minus 2 sin A sin B. 2 minus 2 cos A minus B, 1 plus 1 minus 2 cos A cos B minus 2 sin A sin B. 2 and 2 cancel, minus 2 cos A minus B minus 2 cos A cos B plus sin A sin B minus 2 and minus 2 cancel. Cos A minus B equal to cos A cos B plus sin A sin B. The above proof is true for both the cases when A is greater than B and when A is less than B. It is also true for A is equal to B.
taking left hand side, cos A minus B equal to cos of B minus B, cos 0 equal to 1, and similarly right hand side, cos square A plus sin square A equal to 1. Cos A plus B equal to cos A cos B minus sin A sin B, cos A minus minus B, cos A cos minus B plus sin A sin B, cos minus theta cos theta, and sin minus theta minus sin theta, cos A cos B minus sin A sin B.